Приветствуем. Загнул в мусорку. Ну, в смысле, наш герой заглянул под моим пристальным руководством. И обнаружилось письмо, что... Ричарду Ниттекоту отказано в издательстве. Издательский дом Подхалим. Лавендер Корт. Кэмден-стрит, Лондон. Уважаемый мистер Ниттеркот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов «Песни сломленного города». Мы нашли его интересным. Это же мы вам ответили и в первый раз, когда его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу напечатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, то мы решили выбрать второй вариант. С наилучшими пожеланиями, А. Дж. Моррис. Ну что ж. А теперь нам надо пробраться в дом Дариуса Петреску. Мы собрали в нем все данные, которые только могли. А значит, по заверениям доктора, можно без проблем пойти. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Даже так? Да, Дариус болеет. Хорошо. Так, трогать я особо ничего не буду. Мало ли ему потребуется. Но вот... Надеюсь, он не возражает, если мы немножко почитаем. Древние Вракалаки. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразили острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге, и лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что на Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира, даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считаются специалистами по выслеживанию вампиров, или вракалаков, как они их называют. По местным преданиям, вракалак — это мертвец, который не разлагается. Пока вракалак может напиться свежей крови, его лицо сохранит ярко-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит и ему ответит. Чеснок обращает его в бегство. Солнечные лучи не убивают вракалака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариациями распространено от Средиземноморья до Балкан. Греки называют его Врикалакс, болгары и македонцы – Варкалак, а сербы – Вукадлак. Да, мои дорогие братья, Вукадлак. Это слово также похоже на уже известный нам Вулкот. Я написал всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них.
Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь в Санторини и найду след этого древнего и забытого существа, утоляя жажду из источника знаний. Ашер Pt.11, глава Братства Святого Павла. Стоп. Наш друг состоит в Братстве Святого Павла? Ладно, поговорим с ним на обратном пути. Вот весьма не очевидно, что эти двери надо отпирать. Ну, разумеется, если заранее не подошел и не увидел, что они закрыты. Мои извинения. Ясно, о них мы ничего не узнаем. Письмо сестры Крейн. Лондон, 31 октября. Милая моя Доротея, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Брасов. Англия не для нас. И, если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в черной церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не одобришь мое решение. Ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Эстенде, но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили, ты хотела бы, чтобы я осталась с тобой и помогала в клинике, но помни, если с тобой что-то случится, если ты придешь в беду и тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон. С Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра Теодора. Сестра, лекарство, подпольная борьба. Стоп. А, нет, это просто... I need help! We have here, nurse. Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor.
He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Не успел. Печально. Вот так вот бросать без подготовки. То есть я понимаю, что у нас доктор опытный, но мне это все равно неизвестно, что надо делать в таких ситуациях. Так, нет ничего. This is an unfitting place for the illustrious Dr. Reed. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities?
Не совсем понимаю. Зачем ей забывать о нашем разговоре? No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then. No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Район пострадает. Какая радость. Ну, если что, сможем, значит, брать здесь немножко припасов. Что случилось? Да вы шутите. Здесь? Что здесь делали охотники? Надеюсь, можно просто обойти. Ясно. Все-таки на дистанции не распознает в нем вампира. А это радует. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Так, в окошко выглянуть бы. Не получается. Так, просто вроде бы стоят, никого не трогают. Будем надеяться, что они действительно никому не навредят. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop.
So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Petrescu. Ну что же, пора возвращаться. Ну что ты будешь делать? Повылазили, как черви после дождя.
from any fucking closer. Он меня видит отсюда прекрасно. Sir, no civilians allowed. Блеск. Ладно, попробуем обойти. Другим путем. Да идти нам надо в другую сторону. Do not knock at your door for one. As long as you have the money. Someday you'll understand. You've wasted your life away. The wet boots will be proud of me. Походу нету. Хорошо, кажется, здесь больше нет врагов. Хоть одна хорошая новость. С другой стороны... Нет, чудовище здесь. Надо будет разобраться с ним. Как только закончим часть дела. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill him, boy! Ох, да вы шутите. Кто это? Блеск мне еще и подожгли, оказывается. Вы шутите? 3 противника с огнем. Можно как-то убежать? Ну, честное слово, ну... С точки зрения стражи, конечно, они молодцы. Но... С точки зрения логики происходящего, бросать на того, кто легко сгорает аж 4 противников с огнем, это малость абсурдно. Я искренне надеюсь, что вот эти вот перерождения, они не отнимают ночи. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Да уж. Интересно. Да, может получится подняться. Дабы дать им меньше свободы маневра. Причем самое главное, здесь показано только двое. А по итогу их там... блин. А можно не подходить со спины?
Да ладно. Он, говорит, быстрее, чем лечится. Вот честно, уже хочется ругаться за эту чушь. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Потому что пока вот этих двоих, кажется, не уничтожишь, враги будут прибывать и прибывать бесконечно. Блеск. Ну, что ему мешает в момент своего передвижения сдвинуть противника? Вот гаденыш, специально еще со стороны заходит. Еще никак не могу придумать, что надо периодически скидывать вот этот захват. Ну, горит он просто поразительно долго. Я не знаю, чем они там смазывают свои стрелы. Смотри, еще визуально как-то выделялись. Что буду делать? Почему мне удается ставить захват далеко не тогда, когда мне это необходимо? Да не в него же. Вот опять. Crush the leech, boy!
сейчас со спины прибежали. Подгореть сейчас не хватало. Горит наш мир, конечно, просто дичайшим образом. Подходить будешь? По всей миссии нет. Doesn't like burning, does it? Подойди, подойди. Ладно. Вообще-то хотела заглянуть в бак. Я очень надеюсь, что я просто не заметил, как мы собрали с них все, что необходимо. Что, где, что? Ладно. Что? Только что где-то здесь был противник. Ладно. С этим можно будет в следующий раз заняться. Но сейчас главное завершить разговор. Ясно, все равно надо обходить как-то. Видимо, нужные пути мной так и не найдено.
would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Очень тайное общество, в котором столько бойцов, которые еще бегают в открытую по улице. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play.
Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Объяснить поподробнее. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Ну как все. Как сказать, доктор, который нас сюда принял, наглядно показал, что крестики очень даже работают. Хотя, может, для этого и нужна особая вера. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Да и охотники только что наглядно показали, что горят вампиры очень даже неплохо. Хотя, как я предположил, может, у них какие-то особые составы. Горючие есть. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this.
It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Что ж, это значит, что тот, кто обратил доктора, едва ли сделал это случайно. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Ладно, проанализуем это несколько позже. А на этом пока что все.